హలో గైస్, ఈరోజు నుంచి ఆర్ఆర్బి పిఓ అండ్ క్లర్క్ మెయిన్స్ బేస్డ్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను సాల్వ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇన్ టైంలో ఎలా డిస్కషన్ చేస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ వీడియోస్ని అయితే తప్పకుండా చూడండి. అంటే ఇన్ టైంలో సాల్వ్ ఎలా చేస్తాము అనే టిప్స్ కొన్ని చెప్తాను. అంటే వీడియో చేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఫజిల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి అంటే ఏది స్టార్టింగ్, ఏది ఎండింగ్, ఏది మిడిల్ పాయింట్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. ఓకే, 8 friends sitting around a circular table facing the center and different cards. H does not like Brija. అంటే బ్రిడ్జా కాదంటే మిగిలిన 7 కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కార్డ్స్లో ఏదో ఒకటి హెచ్ అవుతుంది. బి సీట్స్ 2 places అవే ఫ్రమ్ ఏ, అంటే ఏ అండ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 1 place and A is the right of B. Okay, N is 3 places away from the one who likes Siach in left direction. 3 places away from, అంటే Siach is the left of 2 places between Siach and N. H sits 3 places away from the one who likes Siach. అంటే Siach and H in between 2 places. In between 2 places అయితే 3 places away from అన్నాడు కాబట్టి between 2 places. The one who likes Baleno sits 2 places away from the one who likes Brija. Brija 2 places. Brija and Baleno 1 person sitting between. T sits 3 places away from the one who likes Nexon in left direction. అంటే Nexon కి లెఫ్ట్ లో 2 places ప్లేస్ అవుతాయి, టీకి నెక్సాన్కి. టీ అండ్ ద వన్ హూ లైక్స్ ఆల్టో ఆర్ నాట్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. టీ అండ్ ది లైక్స్ ఆల్టో నాట్ ఈచ్ అదర్. బోత్ ఎన్, హెచ్ అండ్ ఎన్ ఆర్ నాట్ నియర్ టు టీ. టీ అయితే స్విఫ్ట్ అన్నమాట. టీకి ఇమీడియట్ నైబర్స్ హెచ్ అండ్ ఎన్, డస్ నాట్ సిట్ ది టీ. ఆర్ లైక్స్ జీప్, X sits to the immediate right of R. B likes Creta. M does not like Nexon. So this is a direct కాబట్టి one possibility చూద్దాం. How many persons? Like 8 persons. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దేనితోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది సపోజ్ ఇది డైరెక్ట్ కదా, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఒక పాసిబిలిటీలోనే. అయితే బి సిట్స్ 2 places అవే ఫ్రమ్ ఏ, అంటే ఏ అండ్ బిలో 1 person కదా, ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఇన్ మెన్షన్. ఓకే, ఎన్ ఈస్ 3 places అవే ఫ్రమ్ ది వన్ హూ లైక్స్ సియాజ్ ఇన్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్. H sits 3 places away from the one who likes Siach. The one who likes Baleno sits 2 places away from Brija. ఓకే, ఏ అండ్ బి, బి వచ్చేసి క్రేటా, ఏ వచ్చేసి దీనికి కంటిన్యూషన్ పాయింట్ అనేది లేదు. సో మనం ఏ అండ్ బిలు తోటి రాదు. సో నెక్స్ట్ అయితే ఎన్ ఈస్ 3 places away from the one who likes Siach in left direction. Suppose Siach is there, లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ కదా, సియాజ్ అండ్ ఎన్లో 2 persons అంతే కదా. దెన్ నెక్స్ట్ హెచ్ సిట్స్ 3 places అవే ఫ్రమ్ ది వన్ హూ లైక్స్ సియాజ్. 3 places అంటే బిట్వీన్ ద 2 persons, ఐదర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ 2 persons ఆర్ దేర్ అండ్ ఎన్ ఈస్ ప్లేస్డ్. సో హెచ్ కదా. హెచ్ డస్ నాట్ ఏ బ్రిజా. ఓకే, the one who likes Baleno sits 2 places away from the Brija. T sits 3 places away from the Nexon in left direction. T and the one who likes Alto are not near to. H and N are not near to T. T likes a Swift or likes a Jeep.
X sits immediate right of or B is a creta, M does not like a nexon. Okay, this point అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ ఈ పాయింట్ చూద్దాం. B sits 2 places away from A is in right direction. Suppose A is there in right direction is the B. A and B లో between 1 person కదా, అది ఒక పాసిబిలిటీ వస్తుంది. దెన్ A అండ్ B వచ్చేసి క్రేటా, సో B అనేది క్రేటా అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ A అండ్ Bలో 1 person, B ఈజ్ ఏ క్రేటా కదా, వచ్చేసి క్రేటా. The one who likes Baleno is 2 places away from the one who likes Brija. Brija అనేది తెలియదు, ఇది వచ్చేసి కంప్లీటెడ్ కదా, B అనేది క్రేటా. Nexon in left direction, T and the one who likes Alto are not in it. Okay, T likes a Swift. Okay, T likes a Swift అంటే 3 possibilities. అయితే is not near to H and N. ఓకే, ఇక్కడ T అనేది రాదు, T వచ్చేసి స్విఫ్ట్ కదా, అండ్ ఆల్టోకి నాట్ నియర్ ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు T వచ్చేసి స్విఫ్ట్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఓకే H and N నాట్ నైబర్స్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, R is the immediate right of X. R is the immediate right of X అంటే మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. And B is a creta is completed. M does not like a nexon. H does not a brija. Okay, nexon and 3 places. Okay, తీసుకోవచ్చు కదా. The nexon ki T ki 2 persons between. Okay, nexon. The R is immediate right of X. R and X. అదొకటి ప్లస్ R and X, this place. R is a jeep కదా, సో R అనేది సియాజ్ అనేది కాదు, సో R అనేది ఇక్కడ, R అనేది జీప్, సో X is Nexon. M does not like a Nexon. ఓకే, M does not like a Nexon అంటే సియాజ్ అంటే కదా, సియాజ్. దెన్ బ్రీజా అనేది H అనేది బ్రీజా కాదంటే N and A ఆర్ బ్రీజా. అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ ద Baleno అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు కదా. ఓకే, బ్రీజా అండ్ Baleno 1 person అంటే బ్రీజా అనేది N కదా, అండ్ Baleno అంటే A అనేది ఆల్టో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫజిల్. The next one, this is the syllogisms and statements and conclusions are there. Only a few alpha is a beta. Only a few gamma are beta. ఇదేమో ఆల్ఫా, ఇదేమో బీటా, ఇదేమో గామా. ఓన్లీ particles are matters, no gamma is a particles. No gamma is a particles and matters only అంటే none matters, no matter is other person is true. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ డయాగ్రామ్లో ఏవేవి కంక్లూజన్స్ ఫాలో అవుతాయో చూద్దాం. అంటే సమ్ ఆల్ఫా ఆర్ బీటా అనేది ట్రూ అవుతుంది, సమ్ బీటా ఆర్ గామా అనేది ట్రూ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, సమ్ ఆల్ఫా ఆర్ నాట్ బీటా ట్రూ, బట్ సమ్ బీటా ఆర్ నాట్ ఆల్ఫా అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, సమ్ బీటా ఆర్ గామా అండ్ సమ్ గామా ఆర్ బీటా ట్రూ అవుతుంది. దెన్ సమ్ బీటా ఆర్ నాట్ గామా అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది.
అయితే సమ్ గామా ఆర్ నాట్ బీటా ట్రూ అవుతుంది. దెన్ ఆల్ ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ట్రూ అవుతుందా? కాదు. దెన్ ఆల్ బీటా ఆర్ ఆల్ఫా ట్రూ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ బీటా ఆర్ గామా ట్రూ అవుతుంది. ఆల్ గామా ఆర్ బీటా ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ కంక్లూజన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సమ్ బీటా ఈజ్ నాట్ మ్యాటర్. సమ్ బీటా ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ట్రూ అవుతుందా? ఎస్, ట్రూ. సమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్ఫా. పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ఆల్ఫా. ఎస్, ట్రూ. సమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్ఫా అన్నప్పుడు అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఏం తీసుకోవాలి? ఆల్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఆల్ఫా. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ పార్టికల్స్ ఆల్ ఆల్ఫా అవుతుంది కదా. ఆల్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఆల్ఫా అయినప్పుడు మనకి కంక్లూజన్ అనేది ఇది అవ్వట్లేదు. అంటే సెకండ్ పాసిబిలిటీ తీసుకుంటే మనకు డయాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఉంది. ఓన్లీ మ్యాటర్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ మాత్రమే కావాలి. అంటే మిగిలిన పర్సన్స్ ఏవి తీసుకున్నా కాకూడదు. సో అవ్వట్లేదు కాబట్టి పాసిబిలిటీలో, సో కంక్లూజన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఆల్ గామా కెన్ బి బేటా. ఆల్ గామా కెన్ బి బేటా అనేది రాంగ్. సో 1 and 2 follows both. The next one, only a few mirrors images. Few mirrors are concave. Only pictures are convex. Only a few concave are pictures. Pictures and convex. ఓకే, సమ్ మిర్రర్స్ ఆర్ నాట్ కాన్కేవ్ అంటే పాసిబిలిటీ ఏం తీసుకోవచ్చు? ఆల్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాన్కేవ్. ఓకే, డైరెక్ట్ కదా. ఆల్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ ట్రూ అవుతుందా? ఎస్, కాబట్టి రాంగ్. అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ నో అనేది లేదు కాబట్టి రాంగ్ అనమాట. సమ్ కాన్కేవ్ ఆర్ నాట్ కాన్వెక్స్. కాన్కేవ్ ఆర్ నాట్ కాన్వెక్స్. ఎస్, ట్రూ అవుతుంది. ఆల్ మిర్రర్స్ బీయింగ్ పిక్చర్స్. మిర్రర్స్ బీయింగ్ ఏ పిక్చర్స్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఎస్, ట్రూ అవుతుంది. బోత్ 2 and 3 follows. Only a few ludo or snakes. All snakes are ladders. Some ladders is not a straight. Okay, some straight can be ludo. Some this straight can be a ludo. అంటే ఆల్ స్ట్రేట్ ఆర్ లూడో అవుతుందా? అవుతుంది కదా. ఆల్ స్ట్రేట్ ఆర్ లూడో అయినప్పుడు మనకి కెన్ బి సమ్ స్ట్రేట్ కెన్ బి లూడో. సమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆల్. ఓకే, సమ్ స్ట్రేట్ కెన్ బి లూడో అంటే ఈ స్ట్రేట్ అనేది లూడో అవుతుందా? సమ్ స్ట్రేట్ కెన్ బి లూడో అనేది అవుతుందా? ఎస్, పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. సమ్ స్నేక్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రేట్. సమ్ స్నేక్స్ ఆర్ నాట్ ఏ స్ట్రేట్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ స్నేక్స్ ఆర్ స్ట్రేట్. ఆల్ స్నేక్స్ ఆర్ ఏ స్ట్రేట్. అంటే కంక్లూజన్ అనేది పాసిబిలిటీలో అవుతుంది, కాకపోతే కంక్లూజన్ అనేది రాంగ్. సమ్ లూడో ఆర్ నాట్ స్నేక్స్. సమ్ లూడో ఆర్ నాట్ ఏ స్నేక్స్. ఎస్, అవుతుంది. ఓకే, 1 and 3 follows. Then next one, this is the distance and direction. Okay, 8 cities. The ratio
of the distance between V and Q and T is 1:2. Suppose V and Q కదా, Q and T. Okay, R is 15 meters to the west of U, which is 10 meters to the south of P. S is 15 meters to the east of Q and 40 meters to the north of U. The ratio, this is the ratio of the distance between P and S between U, V and Q is 3:1. Q is to the south of T, W is to the west of P and to the south of V. V is to the west of Q. Okay. First, suppose ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ డైరెక్షన్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మెన్షన్ చేశాడు కదా, ఇక్కడ వరకు మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో మనం ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. యూకి వెస్ట్లోనే కదా, యూ ఈజ్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ 15 meters. దెన్ నెక్స్ట్ పి ఈజ్ ద సౌత్ ఆఫ్ యూ, వచ్చేసి 10 meters. P is the south of U is the 10 meters. Q is the east of S and 40 meters to the north of U. Okay. U is the north of S. U is the north of S. S and Q. This is the total distance, how much? 40. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10 meters, అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా 30. ఓకే, Q is the east of S is the 15 meters, అంటే ఇక్కడ వరకు కదా. Q is the east of S, ఇది వచ్చేసి 15 meters. అయితే లైన్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, నార్త్ అండ్ సౌత్ లైన్. Then next, ratio of the distance between P and S and between V and Q is 3:1. P and S, P and S ratio, P and S లో రేషియో అంటే 30. Then V and Q is in how much? ఓకే, అసలు V and Q అనే డైరెక్షన్ అనేది తెలియదు కాబట్టి 1 minute. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. Q is to the south of T. T is not mentioned. And W is to the west of P. P is west of, W is west of, P is west of W and south of V. Q is west of, Q is west of V, బట్ డిస్టెన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయలేడు కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం, ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, P is the west of W and V is the south of W and P is the west. Okay, completed. Then T is the, Q is the south of T. What is the T? Okay, suppose T is there, Q is there. Okay, yeah, ఇప్పుడు the ratio of the distance between V and Q, V and Q, this distance and distance between Q and T, Q and T వచ్చేసి 1:2 అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు V and Q వచ్చేసి 10 ఉంటే T and Q వచ్చేసి 20 ఉండాలి.
లేదంటే V అండ్ Q వచ్చేసి 20 మీటర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే V అండ్ Q వచ్చేసి 40 మీటర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి. ఫస్ట్ మనకు V అండ్ Q అనే డిస్టెన్స్ అనేది తెలియదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చాడు కదా, P అండ్ S, V అండ్ Q. ఓకే, P అండ్ Sలో 30 అంటే 3 parts ఈక్వల్ టు 30 అంటే 1 part ఈక్వల్ టు ఎంత, 10 కదా. అప్పుడు V అండ్ Q వచ్చేసి 10. దెన్ T అండ్ Q వచ్చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 parts కాబట్టి 20. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. How many persons? 14 persons and 2 parallel rows and row 1 and row 2 are facing that each other. Okay. N is an immediate neighbor of K. B sits to second to the left of A. The one who faces G sits to fourth to the right of M. D does not an extreme end of the row. C sits to second to the right of A, who is an immediate neighbor of D. Only 3 people sit between F and H. The number of persons sitting between G and C is the same number of persons sitting between P and K. K sits exactly between L and M. N does not face A. Only 3 people sit between G and D. Both P and J are immediate neighbors of each other. The one who is an immediate neighbor of M sits second to the right of P. Okay, there are 14 persons. It has a row 1 and row 2 are facing each other. One, two, three, 4, 5, 6, 7 persons. This is the row 1. Then row 2. మనకి డైరెక్షన్స్ అనేది తెలియాలంటే ఇలానే వేయాలి డయాగ్రామ్ అనేది. 3, 4, 5, 6, 7 కదా, 3, 6, 7. ఇప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా చేస్తాం కదా, ఫాస్ట్గా చేసినప్పుడు ఏది ఏ డైరెక్షన్ అనేది మళ్ళీ మర్చిపోతాం. సో ఇలా వేసుకుంటే మనకి సింపుల్గాను ప్లస్ అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, 2 parallel rows. Row 1 is facing the south. This is the facing the south. Row 2 is facing the north. Row 2 అనేది facing that north. సౌత్ అండ్ నార్త్ కదా. ఓకే, that the person row 1 is facing row 2. A B C D E F G is the row 1. E F G is the row 1. Row 1 is the facing south అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడనే కదా row 1 అనేది facing south. row 2 అనేది facing north. ఓకే, K is an immediate neighbor of N is an immediate neighbor of K. B sits second to the left of A. Row 1 facing that south. ఓకే, facing that south అని అంటే ఇక్కడనే కదా ABCD వచ్చేసి నార్త్. డైరెక్షన్స్ సేమ్. ఓకే, the one who faces G sits fourth to the right of M. D does not an extreme end of the row. C sits second to the right of A, who is an immediate neighbor of D. ఒక పాయింట్ అనేది మనం దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. D అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉండదు. ఓకే, D and A are immediate neighbors and A is the second to the right of C. Okay, suppose మనం the one who faces G sits to the fourth to the right of M. Yeah, ఈ పాయింట్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. M is there, M is fourth to the right అంటే సపోజ్ M fourth to the right of G. This is the one possibility. Then M is fourth to the right of G faces
G. Okay. D does not an experiment of the row is G and C number of persons is the same as the P and L. ఓకే, ఈ పాయింట్ అయితే మనకు స్టార్టింగ్ అయితే రాదు. దెన్ నెక్స్ట్ ఓకే, ఇప్పుడు n is an immediate neighbor of k and k sits exactly between L and M. N does not face A. Only 3 persons G and D. యా ఓకే, ఈ పాయింట్ అనేది వస్తుంది కదా. ఓకే, M is fourth, 1 2 3 4, fourth to the right of G, then M sits fourth to the right of G, then what is that point? Only 3 persons G and D. G and D, it is completed. ఓకే, కంప్లీట్ అయిన పాయింట్స్ అనేది మనము టిక్ మార్క్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. And the next one, G and D, it is also a completed. Okay, yeah, the number of persons sitting between G and C is same as P and L. తెలియదు మనకి. L and M is exactly between K. Suppose example, L and K is exactly between K కదా. ఇప్పుడు M is there, M. ఓకే, ఇప్పుడు L, ఇది ఒక పాసిబిలిటీ, K అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, L అండ్ M ఇన్ బిట్వీన్ K కాబట్టి M అండ్ Lలో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉండొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, M అండ్ Lలో నో, ఇక్కడ L అనేది K వచ్చేసి 1 పర్సన్, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా పాసిబిలిటీ. ఓకే, 1 పర్సన్ ఈస్ దేర్, 1 పర్సన్ ఈస్ దేర్. ఓకే, A does not face N. Okay, this is the one. And then next one, idokati, L, it is a K. And next one, M. Suppose L ante K ane middle lo raadu kabatti L, middle person ante K, this persons annamata. Yeah, okay, it is completed. K is an immediate neighbor of N. K is an immediate neighbor of N అంటే ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి మళ్ళీ. అదే ఇప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నైబర్ అనేది రాదు. సో ఈ పాసిబిలిటీ రాంగ్. సో ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ ఇది కూడా పాసిబిలిటీ అనేది రాంగ్. సో K అండ్ L, దెన్ K అండ్ L. ఓకే, యా, సెట్. K is the neighbor of N, either immediate right or immediate left. Okay, then next, N does not face A. అనేది ఇంకా రాలేదు కాబట్టి the one who faces immediate neighbor of M sits second to the right of P. Suppose immediate neighbor P is second to the right of neighbor. Okay, P అనేది సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ నైబర్ కదా, సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ నైబర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ P అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉంటే సెకండ్ టు ది రైట్ ఇచ్చాడు, కాకపోతే నైబర్ రాదు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్. అండ్ P అండ్ J ఆర్ నైబర్స్. దెన్ నెక్స్ట్, P ఈస్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ నైబర్ M. P అండ్ J ఇమీడియట్ నైబర్స్ రాదు కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ wrong. The next one, what is that point?
N. Okay, remaining person O. N and O. Okay. Number of persons sitting between GC is equal to PL. PL లో how many persons? 1 2 3 4. అంటే GC లో కూడా 4 persons కదా, 1 2 3 4. ఓకే, completed. A sits second to the right of C. అంటే A కి second to the right లో C, who is an immediate neighbor of D. ఓకే, A and D are neighbors. ఓకే, ఓన్లీ 3 persons F and H. F and H లో 3 persons కానీ పర్సన్ అనేది మెన్షన్ చేయలే. ఓకే, A is the second to the left of B. Then GC equal to PL. GC equal to PL అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయితే A does not face N, అంటే ఇక్కడ O కదా, ఇది వచ్చేసి N. ఓకే, P and J are immediate neighbors. Okay, completed. D does not an extreme N. Oh, yeah, okay, completed. Okay, then next one, F and H. F and H are 3 persons are there. సో ఇంకా పాయింట్ ఏమన్నా రిమైనింగ్ ఉందా మనకి దిస్ కనెక్టెడ్ విత్? లేదు కాబట్టి F అండ్ Hలో 3 పర్సన్సే ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ F అండ్ H. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ. ఓకే, ఇఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ 3 అండ్ లాస్ట్ 3, అంటే ఫస్ట్ 3, this is the last 3 words, then what will be the third letter of the word, newly formed word? If more than one words can be formed, mark as your X. If no such word can be formed, mark as your Z is the answer. Okay, CON and IST, these are the 6 letters, first 3 and last 3. అంటే వర్డ్స్ ఏమేమి వస్తాయి? కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే రాదు. ఓకే, టానిక్స్, TONICS, టానిక్స్ ఒకటి. అండ్ టాక్సిన్, టాక్సిన్ అనేది ఒక సిగ్నల్, అంటే అలారం బెల్ అన్నమాట. అయితే మోర్ దెన్ 1 వర్డ్ కదా, అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్, అంటే ఏ ఇస్ ద ఆప్షన్. హౌ మెనీ సచ్ పేర్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ క్వాడ్రిలియన్, ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ has as many letters between them in the word as in the English alphabet, both forward and backward direction. Quadrillion, NO. Okay, then next QRST. Okay, ABCDEFGHI. Okay, DEFGHI. Yeah, okay, D and I. Okay, next one, LMNO. Okay, LMNO. Okay, then next one, RSTU. Okay, RSTU. IJKLMN. Okay, then next one, OPQRST. అంటే ఎన్ఓ తోటి కూడా స్టార్ట్ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు IJKLMNOPQ. హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఫార్మ్డ్ పేర్స్? 2 4 6. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమన్నా వస్తాయా? ఏ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. ABCDEFGHI DEFGHI. సో 6 పేర్స్ అన్నమాట. Amongst 8 friends ABCDEFG different heights. A is taller than C and D but shorter than G. అంటే C and D కి taller A and G is the shorter, and C is shorter than E. Okay, H is taller than C. B is taller than F, who is just shorter than C. Okay,
అంటే C is the just shorter. Okay, D is the fifth tallest. It is already person mentioned. Okay, G is not as tall as F ante F is the shorter G. E is not as tall as A ante A is shorter E. The third tallest person is 53 and second tallest shortest person is 36 ante 8 friends. ఆల్రెడీ ఫిఫ్త్ టాలెస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి డి కదా. అయితే మనం ఈ రాసాం కదా సైడ్కి బేస్ చేసుకొని చూద్దాం. ఓకే, సి అండ్ డి ఈజ్ ఎబో జి అండ్ ఏ. అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం ఈ స్టేట్మెంట్స్ తోటి. ఇప్పుడు జి అండ్ ఏ అయితే సిఆర్ డి, ఈసిహెచ్ ఎఫ్జి అయితే ఇప్పుడు బీసీ వచ్చేసి జస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏబో. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బీసీ డి కదా, సి అంటే ఇద్దరు షార్టర్ ఆరు టాలర్ కదా. ఓకే, ఏఈ కనెక్ట్ విత్ ఇప్పుడు ఈ ఇట్ ఈస్ ఎ సిహెచ్, సి అండ్ హెచ్. ఓకే, ఏఈసిహెచ్ దెన్ ఎఫ్జి అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ఏ కదా. ఎఫ్కి బిలోనే జీ కాకపోతే ఎక్కడోనేమో తెలియదు. సో మనం ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బి అండ్ సికి జస్ట్ ఎబో అయితే లాస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద హెచ్ కదా. లాస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద అంటే షార్టెస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి హెచ్. అంటే ఇప్పుడు బి దెన్ సి కదా, బిసి దెన్ జిఎఫ్ కదా. జిఎఫ్ అనేది మనకు తెలియదు, అంటే ఎఫ్ అనేది లాస్ట్ పర్సనే. దెన్ జిఏ, సిడి ఈస్ కంప్లీటెడ్. జిఏ what are the person remaining? E is there, yes. H, C, E and A కదా. E అనేది డిఈ దెన్ జిఏ. ఓకే, ఎఫ్జిఏ ఈడిసిబిహెచ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ గైస్.